Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Black Mirror 3. Na samym początku z góry was przepraszam, że ten odcineczek pojawia się w poniedziałek, a nie w sobotę, tak jak obiecałem. Ale niestety nie wyrobiłem się czasowo. Zresztą, teraz kiedy oglądacie ten odcinek, ja jestem w pracy. No tak, w tym tygodniu przypada mi druga zmiana, dlatego też na kanale nie będzie pojawiało się dużo odcinków. Bodajże będą to tylko 3 let's playe. Poniedziałek, czyli dzisiaj Black Mirror, w środę Mira. No i w piątek Black Mirror. Gdyby jednak coś się zmieniło i dałbym radę wrzucić jeszcze jakiś odcinek, na pewno was o tym powiadomię na Facebooku. Ale w co wątpię, ponieważ wstaję rano, przeważnie montuję odcineczek, zanim on się wyrenderuje i tak dalej, ja muszę iść do pracy. Następnego dnia rano wrzucam ten odcinek na kanał, dlatego odcinki będą się pojawiały prawdopodobnie co drugi dzień. No ale dobra, kontynuujmy. Pogadaliśmy z dr Winterbottom, ma nowe zadanie, tak? Wejście do portalu. Gdzie ja jestem? Inspektor Spooner. Spooner siedzi w kawiarni i chce ze mną porozmawiać. Wyświadczę mu przysługę. No dobra. Czyli musimy udać się do kawiarni. Ogólnie pewnie się zastanawiacie, no ale jak to tylko 3 odcinki? Przecież miałeś sobotę wolną, niedzielę wolną. Miałeś naprawdę mnóstwo czasu, żeby ponagrywać odcinki na zapas. Ale słuchajcie, moi drodzy, nie zawsze tak jest, jakbym chciał. Czasami potrzebuję po prostu jednego dnia odpoczynku. Tym bardziej, że sprawdzają nam rano temperaturę w pracy. Rano i na przerwie. I co się okazuje? O, patrzcie, ktoś tutaj się kłóci. I co się okazuje? Że moja temperatura, zamiast być wysoka, w sumie nie, bo jakby się okazało, że mam wysoką, to by mogło oznaczać, że jestem zakażony koronawirusem. Ale moja temperatura jest niska, mam 35 stopni. Hi, Adrian. A to oznacza, że mój organizm jest osłabiony i po prostu potrzebuje odpoczynku. Ktoś mi też powiedział, że być może mam problemy z przemianą materii, co by mogło świadczyć, że schudłem dość mocno. Nie wiem, jak się skończy ten cały bajzel z koronawirusem, pewnie przejdę się do szpitala i porobię sobie badania. Morfologię, mocz i tak dalej. Bo naprawdę, troszeczkę swoim zdrowiem w ostatnim czasie się zaniepokoiłem. Mamy inspektora Spoonera, musimy z nim pogadać. The worthy Mr. Gordon is honoring me with a visit. Have you taken something? Sit down. Do you remember what happened last night? Only up to the punch in the face. Strangely enough, I have a mental block of what happened from that point on. Really? You stood up as if nothing had happened and just walked back to the castle. I followed you because I thought you might collapse at any moment. But nothing. You didn't even sway once. You took the knockout punch like a man. I wouldn't have expected that of you. Thanks for the flowers, Inspector. But in reality, I didn't cope with it so well. The blackout. Never mind. The most important thing is you can still remember what Tom said when he noticed you. You mean I'll kill you? I'll punch you in the face? By the way, you can report him if you want to. Sure, and for kidnapping too. No one believes me anyway. I already said 3 weeks ago that he kept me locked up in Wales. Until now, I assumed that these abduction stories were made up. But Tom's reaction makes me wonder a bit. But more importantly, who is this Phil, who Tom said you murdered? Ask Tom. I haven't been able to find him all morning. Oh, and now you want my help. Okay, Adrian. Perhaps I wasn't always that nice to you. Can we just forget the past for a moment? Did I just hear an apology? Well, Phil's the guy who locked me up in his morgue a few days ago and wanted to kill me. I knocked him out from behind and took off. But I know he was still alive at that point. that means the corpse is still lying there. Where was this? In a house in the woods. I think it used to belong to a Dr. Heinz Herman. That sounds familiar. Listen, Inspector, how about I just take you over there? After you. Here we are. Okej, dotarliśmy na miejsce. The door's closed, and we can't go in there without a search warrant. I think that only applies to you, right?
Let me put it like this. If you were to enter this house without permission, I would have to make sure that you don't take anything. Ah, I get it. No okej, ale inspektor jest tą osobą, która dba o porządek w tym mieście, więc teoretycznie, jeżeli użyjemy kluczów Phila na drzwiach, nie powinno się nic złego wydarzyć. Hey, Inspector! The door's wide open. Well, who'd have guessed? His lordship has a key. I'll have to take that as evidence. Sorry. You'll probably be interested in the torture videos, too. Torture videos? Yeah, Phil's got a whole secret compartment full. They're gone. Perhaps your corpse was bored. Wait a minute, there must be one still in the video recorder. Turn that off. That's sick. Where's the guy who filmed this? I guess it was Phil, but you don't see him though. I'll take that tape as evidence. To było nagranie z tortur Ralpha. Okay, and where's the corpse? Ciało znajduje się w piwnicy. No tak, zniknęło. The corpse has disappeared too? This is starting to get quite implausible, don't you think? Tom must have been here. He tried to cover his tracks. That's why the other videos are gone too. Tom? Or you? I've got nothing to do with it. I'll prove it. Tak, najpierw inspektor Spooner nam ufa, a teraz traci ufność. Dobra, ciało Phila zniknęło. Ale z tego co pamiętam, w komorze chłodniczej też jakieś ciało było. Hey, Inspector, you might be interested in this. It's not Phil's corpse, but perhaps you'll believe me now? It must be dead at least a couple of weeks. And a couple of weeks ago, I was sitting quietly in the cell. Okay, Phil really does have something to answer for. And it would seem he's good at his profession. Otherwise, I'd have heard of him ages ago. I bet Tom's got something to do with this too. First, we'll go back to the station. I'll send Zach over here to pick up the body. I've got something else I need to do. You're coming with me first. I need to record your statement. Okej. Oh! Stay where you are! Tom! So now I've got time to have a look at the stone circle then. No i proszę bardzo, Tom sam wpadł w sidła. Przyszedł w to miejsce. Mam nadzieję, że inspektor Spooner go złapie. My musimy się przyjrzeć bliżej kręgowi, tak? No okej. Tutaj mamy też te bagna. Byliśmy tutaj w poprzednim odcinku, ale niestety nic tutaj nie było. Chociaż mamy jakieś stos kamieni. Kości. Kto te kamienie tutaj położył? Hello? As far as I can remember, there wasn't a pile of stones here yesterday. No właśnie. There's something wedged between the stones. A piece of paper. Kolejny list. An envelope with my name on it. This is starting to get a bit creepy. Kolejny list z jakąś gierką, tak? An envelope with my name on it. No sender's address, nothing. Hope is the guardian's second virtue. It nourishes the wise, but it fools the measured, who mindlessly rest on its promises.
Nadzieja jest drugą cnotą strażników. Dla roztropnych jest strawa. Jednak PiS tych, którzy bezmyślnie wierzą w oferowane im obietnice. The next weird message. I kind of expected it. Whoever's planned this little game with me knew I'd pass by the swamp. No i teraz pytanie. Kto zostawił tutaj tą kartkę? Czy był to Tom? A może inspektor Spooner podkłada te kartki? Niby wiecie, podejrzewa nas o wszystko, a tak naprawdę z nami gra w gierkę. Nie wiem. Pewnie prędzej czy później i tak rozwiążemy tą zagadkę. Ale teraz tak. That looks very promising. Wlaliśmy tutaj wodę i poszliśmy do zamku. Kamienie są rozerwane, czyli mamy zejście w dół. Some steps? I wasn't expecting such luxury. I wonder what's waiting for me down there. Czyli zejście do portalu stoi dla nas otworem. Amazing. Yep, that's got it. I wonder if this cave was formed naturally, or if someone or something gave a helping hand. Okej, tutaj mamy przejście. Kamienna tablica i portal. Some kind of a thing. Difficult to know exactly what it is from here. Are those some kind of writing symbols on the wall? None of it means anything to me, I'm afraid. Are those some kind of... Some kind of a... Dobra, mamy jakąś kamienną tablicę z nieznanymi symbolami. Jest też i przejście. If I'm not mistaken, that's exactly the same kind of portal as there is in the academy. Was, before it was filled in. Dobra. Ale chyba nic innego nie mogę tutaj zrobić. Czy mam coś, co bym mógł tutaj użyć? Notatka z trzecią wiadomością. Przedłużacz. Może mógłbym odrysować te hieroglify. That's too far away. I can't make out anything. Tak, nie ma przejścia, tak? About 4 meters wide and... Oh, it's not that deep at all. A few hundred meters, maybe. There are fluorescent things hanging everywhere. They look like huge glowworms, but they're not moving. Czyli będziemy potrzebowali jakieś deski, żebyśmy mogli sobie zrobić kładkę. Deski, drabiny, coś takiego. Czy ja gdzieś widziałem drabinę? No tak, na budowie w zamku Black Mirror. Z tego co pamiętam, znajdowała się ona w ogrodzie. Moglibyśmy ją tam położyć i przejść na drugą stronę. No nie jest głupi pomysł. Tylko z tego co pamiętam, drabina nie była interaktywna, nie mogliśmy jej wziąć. Chyba że coś się teraz zmieniło. To było tutaj nie, to był ogród zamkowy. Też zauważyłem, że kiedy klikam na te kruki, pojawia się tutaj ikonka. O właśnie, mamy składaną drabinę. The ladder would make a decent bridge over the pit. I'll try it. Automatycznie się tutaj przenieśliśmy. No to ułatwia sprawę. I've seen one of these before, in the academy. Angelina placed a black ball in, and then the portal opened. I think she'd stolen it from the museum, but now she's dead. And she had the ball with her when my mother threw her to her death. No właśnie, czarna kulka, którą widzieliśmy w muzeum, znajdowała się za gablotą. A my takiej kulki nie mamy. So what have we got here then? An ancient comic? It looks like a kind of picture-based script. Let's see if I can work any of it out. Some guy carrying a black ball. He's wearing a long robe. Or a dress.
Could be some holy character, or a priest. Then he lies down with the black ball, and some other guys wearing dresses stand around him. Weird. And here they're taking the guy with the ball's head off? Wait, could it be some kind of burial ritual, or an execution? Czyli złożyli gościa w ofierze. Spróbujmy teraz to odrysować. I'll draw it quickly. Maybe I'll find someone who knows about hieroglyphics. No jedyna osoba, która przychodzi mi do głowy, to może być ojciec Frydryk. Chociaż raczej wątpię, żeby to było napisane po łacinie. These are the hieroglyphs I found. To bardziej wygląda na egipskie rysunki. Okej. Czy jest gdzieś tutaj jakaś biblioteka? An inactive portal, just like the one in the academy. Angelina was able to open it using a... Dobra. Wyjdźmy na zewnątrz i przeczytajmy wszystkie nowe notatki. Może będzie tam jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź, co musimy robić dalej. Okej, inspektor Spooner jest wykreślony. Portal odnaleziony. Teraz wszystkie wydarzenia związane z Angeliną nie wydają się już takie rzeczywiste. O, czarna kula. Fatalnie, że Angelina ukradła ostatnią czarną kulę z muzeum. Nie mam pojęcia, gdzie szukać innych. Może pomogą mi hieroglify. Muszę się dowiedzieć więcej na ich temat. Hieroglify wokół portalu na pewno coś znaczą. Ktoś musi mi pomóc mi je odczytać. No właśnie, ale kto? Czy ojciec Frydryk by wiedział coś na ten temat? Bo teoretycznie mógłbym się tam udać i sprawdzić, porozmawiać z nim. Ale tak jak mówię, hieroglify nie są po łacinie. Więc może być problem. Hello, Father. Welcome back, Adrian. A jednak. Does this mean anything to you? They're pagan symbols. I don't know anything about that. Pogańskie symbole. Tell me, Father Frederick, do you know anything about a black ball, like a pearl? There was one exhibited in the museum a few weeks ago, but it was stolen. I'm not surprised that museum should be closed down. It exhibits evil and attracts people with it. It should never have been allowed to open. And the ball? Do you know anything about it? If it's been exhibited there, no. Thanks for the help. May the Lord be with you. Czyli niestety, od księdza się niczego nie dowiedzieliśmy. Może grabarz będzie wiedział coś na ten temat. A, nie ma go. Był i znikł. Kopię kolejny grób. Może na to ciało, które było w kostnicy. Inspektor Spooner powiedział: mamy ciało, proszę je zakopać. Hey, Mark. Ah, the young Gordon. What are you doing there? I'm burying treasure. What do you think? Oh, I was worried you were digging a grave. In a graveyard? Do these symbols mean anything to you? I'm happy I can write my own name, my boy. Is that a no, then? Yep. Ale może będzie wiedział coś o czarnej kuli. Have you ever heard of a black ball? Don't tell me you're a bocce baller. Great! We need every man we can get. We've got a tournament in Ipswich on Saturday again. Can you come along? No.
I was thinking more of a mystical ball. There was one stolen from the museum a few weeks ago. Oh, right. No, I don't know anything about that. I'd better be going. Keep your eyes peeled, lad. Czyli tu też się niczego nie dowiedzieliśmy. Willow Creek. Z tego co pamiętam, tu była kiedyś biblioteka w drugiej części. Teraz mamy tutaj drogę do lasu. I przejść się tam dalej nie da. Może dr Winterbottom będzie wiedziała coś na ten temat. W końcu jest uczona, oczytana. Może ma też jakiś zbiór książek. Hello, doctor? Can I ask you a quick question? Hi, Doc. Adrian, what can I do for you? Chodzi o hieroglify. Look at this. What is it? Some kind of hieroglyphs, I think. Are you familiar with this kind of thing? With hieroglyphs? No. But I think I've got a book about it. Just a minute. Czyli ma jednak książkę. A książka może nam pomóc. Here, I bought this before my holiday in Egypt. But I've never read it. Perhaps there's something in there that interests you. Thanks. A czy wiesz coś na temat czarnej kuli? Tell me, Doc, have you had a look at the museum here? To be honest, no. I've never been, and I never will. It's probably better that way. She'd probably hit the roof if she saw the Heinz Hermann heads. Then, I guess you don't know anything about the black ball? I'm sorry, no. Bye, Doc. Look after yourself, Adrian. Okej. No ale przynajmniej udało nam się zdobyć książkę o hieroglifach. That could take a little time right now. Okay then, there are a few signs which are in other languages as well. I'm definitely not going to find any others in here. I'm pretty sure that the script from the cavern is not in this book. Pity. But it was worth a try. There's something here on the last page. Dr. Winterbottom, thanks for the loan. The text was very enlightening. Best wishes, Edward. Edward, tak? Edward pracuje teraz w kawiarni. No trudno, próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć. Niestety nic nie było. Ale możemy porozmawiać z Edwardem. Edward. Edward, Sir? all on your own today? Denise is ill. But wasn't she here this morning? Yes. She went down with a virus all of a sudden. Might that be the Conrad Spooner virus? I think it's got plenty of names. Whatever the case, it doesn't just make you unfit for work. It makes you unfit for marriage, too. I'm very sorry, Edward. Well, anyway, it's not infectious. A może Denise jest po prostu w ciąży? Też tak może być. You're interested in ancient history? Quite true, sir. You could say it's a hobby of mine. I've been collecting ancient coins from different cultures for years now. You build up quite a substantial knowledge doing that, you know. Fantastic. Could you take a look at this and tell me what you make of it? Oh, yes. I've seen the script before somewhere. It's druidic. Very old. Can you read it? Reading might be an exaggeration. It's more a kind of pictorial story. I think it's a description of a burial ritual. Yes, that could well be the case. Here, the dead person seems to be some kind of ecclesiastical person. A priest, if you will. You can see that by the crooked staff. That symbol was often used for spiritual leaders. And he has a black ball in his hands.
Are you saying that it could be like one of those that was in the museum? Oh, you could even be right there. If that's the case, then I'm not at all surprised it was stolen. It would be worth a fortune. Might it be possible that there are more of them? I wouldn't exclude that possibility. If it's some kind of a burial gift for priests, then there could be a chance you'd find one under a burial mound. Pod kurhanem. Co to takiego? You mentioned a burial mound. Is there one around here? Oh, yes, sir. There are supposed to be one or two around here. At least they discovered some a few years ago. It was even in the paper. Ah, now I remember where I recognize the hieroglyphics from. There was a photograph of the tomb in the paper, along with the research team. These kinds of hieroglyphics were engraved in the rocks. A research team? Damn. I bet they cleared out the tomb completely. You would think so. But you could... I could what? Excuse my tactlessness, sir. Miss Valley, she was involved with the excavation. A group of archaeology students were here in this area looking for pagan relics, and they discovered a burial mound quite by chance. It was quite an exciting event. And, who else was involved in this enterprise? Nobody I knew, I regret to say, sir. Thanks anyway, Edward. You've helped me a lot. Sir, would you happen to have a moment's time? Yeah? It's rather unpleasant for me to mention this so brashly, but Dr. Winterbottom said I ought to do it. Now, as master of Black Mirror Castle, would you happen to have any staff requirements? I would be most pleased to be able to work for you, sir. Huh? What's gonna happen to the cafe if you're no longer here? Oh, don't worry about that. Denise's father already has a new business idea, and I, don't believe I'm the right sort of chap for it. Is that so? Isn't the cafe doing so well? What could do better here in Willow Creek, then? An undertaking business. Funerals, sir. Huh. Of course. I should have thought of that myself. But I really don't know if I can actually use a butler. I need construction guys or a demolition company more urgently. It is precisely a butler's job to look after such things. Maybe you're right. Well then, why not come up to the castle tomorrow sometime? Then we can give it some more thought. Thank you very much, sir. Edward by się nadawał na lokaja. Nawet całkiem spoko gościu. The last time you were in the museum, did you ever look at that black ball? Yes. Apparently, it was the only thing of any value in there. That's why it got stolen. However, I still ask myself to this day what it was supposed to be exactly. It was too dark for a kind of crystal ball like fortune tellers use. What's your opinion? Well, it certainly wasn't a bowling ball. Take care, Edward. I'll do my best, sir. Dobra. Wiemy, że pani Valley brała udział w wykopaliskach. Tylko pani Valley niestety nie żyje. Możemy za to iść na posterunek policji, porozmawiać z inspektorem Spoonerem. Czy moglibyśmy udać się do jej domu? Inspector Spooner? Little Lord Adrian, what can the village Bobby do for you? Are you trying to suck up to me, or are you pulling my leg? You choose. Have you arrested Tom? They vanished into the woods. We've started a search. Dom pani Valley. Kurhany, hieroglify, czarna kula. Dobra, tą opcję wybierzemy sobie na samym końcu, tak gdyby się okazało, że przenosimy się tam automatycznie. Najpierw wypytajmy o pozostałe przedmioty. There are supposed to be burial mounds in this area. Do you happen to know where any of them are? You've just inherited a castle. Now you want to move again? Couldn't you give me just one decent answer, please? Ah, well. If it means so much to you. No, I don't know where you might find a burial mound. Have you seen anything like this before? Something similar. In the cells on the wall. No tak. This black ball that was stolen from the museum. You want to give it back? That'd be very nice, of course. So it hasn't turned up again.
No. Dobra, pozostała ostatnia opcja. Dom pani Valley. Might you possibly be able to give me a tiny bit of information? Really? I can't wait. You searched Miss Valley's house, didn't you? Did you come across any kind of archaeological notes or drawings while you were at it? Zach, Hmm? shouldn't you been off on the beat long ago? You know, Adrian, I get the feeling that our, let's call it a relationship, has got rather bogged down of late. You're constantly coming to me with some new request. It's always me who's supposed to give you something. I'm thinking it's time we changed all that. Would you like to come with me to see Doc Winterbottom? Do some couple therapy? Nice idea, but I've got something else planned. As you perhaps already noticed, I sometimes tend towards making quite hasty judgments. That's one of the reasons they redeployed me here to Willow Creek. I'd actually imagine my life as a police inspector somewhat differently. Pursuits, shootouts, explosions. You're looking into my very soul. But without some clear evidential success under my belt, I'm not going to be getting out of this dump all that quickly. And what with your circumstances having sadly changed somewhat. What's supposed to have changed there? I'm innocent now, just like I always was. But now your nobility, as you have so strikingly noticed. And here in good old England, that is a good reason to treat things with more of a feather-light touch. Or to put it another way, an error in such a case would definitely not be good for my career. Have I got this right? You're crapping yourself because I own a castle now. Perhaps it's still not too late to forget the whole thing and close the case. But to do that, I have to present the judge with something meaningful. Is that a polite request for a confession? Are you kidding me? No, you misunderstood me. The thing with Tom and that Phil is already a good start. Also, Murray has corrected his statement and given you an alibi for the Miss Valley murder. Seems to like you a lot, that bloke. But there's still this Lewis and Angelina woman. They're officially missing. But someone who's missing also can be a perpetrator. You do see that? Ah, we're speaking the same language at last. What's happening with Miss Valley's house now? Have you found anything there? We only found some photos of you, and we also took a few other things relevant to the case. If you think you can find something there that might bring this case to a close, then I'll let you have a look around the house. Are we partners then? Not the expression I'd use. Hey, but this conversation never took place, okay? Zach will go with you, and I want to be informed about everything. Of course, Inspector. Goodbye. Fare thee well, my lord. Posterunkowy Zak. Możemy ruszać w drogę. Can I ask you something briefly? Hmm? Pułapka. I found a bear trap in the woods. Are those kind of traps even allowed? I know there are hunters out and about all year round, but I'm sure they don't use bear traps. There aren't any bears in England. What are the traps for then? And who set them? Maybe the bears have laid some to catch the hunters. You've got a logical explanation for everything, haven't you? The most important thing for you is that you don't have to waste any time having a proper look at things. That's what it looks like. Dobra. The inspector said that it wouldn't be a problem if I wanted to have a look at Miss Valley's house for myself, but that you should come along to keep an eye on me. If that's what he said, I'll go and get the keys. Have fun with the search. Just tell me when you want to go. No. Znajdujemy się w domu pani Valley. Możemy się dokładnie rozejrzeć. Miss Valley's brother Vic. She has quite a lot of pictures of him, but that's no surprise. She was pretty obsessed with his death, and particularly with his murderer, Samuel Gordon, my father. A wooden rocking chair. The backrest doesn't look particularly comfortable. Mamy talerz, mamy kominek.
crockery with folkloric designs. Experts like me call them painted plates. I think they just don't have oil or gas in Willow Creek yet. Dobra, ale nie są to rzeczy, które my tutaj szukamy. What are you up to? Maybe there's a secret trapdoor under the rug. What a load of nonsense. No, może jednak. Możemy iść na górę, tak? Regał z książkami. Old newspapers and a book with English children's songs. That's no use to me. Seems Miss Valley wasn't just scared of the Gordons. Ta, czosnek. Czosnek jest bardziej na wampiry. Now this could be interesting. Miss Valley's book collection. Let's take a look. English history and stories, Camelot and the Holy Grail. From William the Conqueror to Magna Carta. Aha, a folder from a university. Constable, can I take a look at this folder here? That's just books about science and the like. Was that a yes? Okay by me, but don't take too long. Coś wzięliśmy. Ale zanim to przeczytam, jeszcze się rozejrzę. Newspaper clippings about Vic's murder. I can't imagine how anyone could murder a child so brutally. An empty notepad. What are you doing there? I just wanted to take a piece of paper, to take some notes. Pusta kartka. Do czego może nam się przydać? Możliwe, że coś z tej książki będziemy odrysowywać. Stay down here, please. What? Why? Maybe there's something worth looking at up there. Miss Valley kept all of her papers down here. We've searched through everything upstairs and found nothing except a couple of photos of her brother Vic. All right. Dobra, na górę wejść nie możemy. Notatka z 3. wiadomością. To nas w tym momencie nie interesuje. Nas interesują dokumenty pani Valley. No black ball. If I'm lucky, then nobody else will have found it either. Now all I have to do is find out exactly where this burial mound is. Ekspedycja 6 czerwca 1981 roku. Nasza grupa badała teren w sektorze 13. Znaleźliśmy nienaruszony kurhan, który prawdopodobnie umknął uwadze szabrowników. Wejście było nadal zablokowane kamienną płytą, typową dla tego rodzaju konstrukcji ziemnych. Budowla jest dobrym przykładem znanego już nam typu grobowców Cotswold Severn. W środku znaleźliśmy szczątki 12 osób, najprawdopodobniej mężczyzn. W niektórych szczątkach brakowało czaszek, kości zostały poprzestawiane. Uważamy, że czaszki mogły zostać usunięte w celach rytualnych. Jakich? Tego nie wiemy. Zaznaczyliśmy grób na mapie, aby uchronić znalezisko przed szabrownikami. Umieściliśmy mapę w archiwach uniwersyteckich, dzięki czemu jest teraz dostępna jedynie dla upoważnionych osób. Znaleziska i próbki przekazane archiwum. 7 kompletnych szkieletów mężczyzn, 5 szkieletów mężczyzn, brak czaszek. 1 złota figurka w kształcie byka, 2 złote tabliczki pokryte hieroglifami, 1 próbka piasku z posadzki grobu. Do wymienionych znalezisk dołączono także próbkę gleby oraz kości małych zwierząt z okolicznych bagien. There has to be a few significant words in these research papers from which I can work out the exact location. I think 3 words will do it. No dobra. Czarna kula. No chyba wszystko. Chyba wszystko w tym miejscu. I've definitely overlooked something, and I'm thinking I'm not gonna get back in here all that easily. Z pewnością coś przeoczyłem, tak? She must have really loved her brother. Ale nic więcej tutaj nie ma. Mały kawałek węgla.
anything against me taking a piece of coal? I don't think anybody would have anything against that. This trick has always worked before. Mamy ukryty tekst. That has to be the same letter as the one I found in the shack. You can still read a bit of it. In case we are unable to... the evil... We fail in our goal and the order never existed. Already sacrificed. That was never my intention. If the cursed one... then... now it's looking very faint. Can't be allowed to find any trace that might lead to us. Jeżeli się nam nie uda, zło, poniesiemy klęskę, zaś zakon nigdy nie powstanie. Poświęcić się to nigdy nie było moim zamiarem. Jeśli więc przeklęty teraz jest niewyraźny, nie może do nas prowadzić żaden ślad. I get it. This is Miss Valley announcing that the order should be disbanded should anything go wrong. That explains a lot. Dobra, ale dalej nie wiemy, gdzie jest kurhan. I've definitely overlooked something, and I'm thinking... Co, jeszcze coś możemy tutaj znaleźć? No nie no. Wydaje mi się, że wszystko już przejrzeliśmy. Chyba że coś jeszcze z czymś mogę połączyć. Nie? No okej. I've definitely overlooked... No nic tu więcej nie ma. Szybko tutaj nie wrócę. I found the portal, so there's no longer any need to keep... Okej. Dokumenty pani Valley. Książka o hieroglifach, hieroglify. I've definitely Dobra, spójrzmy na notatki. Czarna kula. Łatwo go zdobyć. Może gdzieś jeszcze pozostały części, które pomogą mi odnaleźć grób. Powinny zawierać użyteczne informacje. Znalazłem notatki z seminariów pani Valley. Opisuje jej badania pobliskiego kurhanu, ale słowem nie wspomina na temat czarnej kuli. Opis lokalizuje grobowca. Czyli coś tu jeszcze musi być o czarnej kuli, tak? Może pani Valley znalazła tą kulę? Gdzieś ona ją tutaj ukryła. Tylko serio, nie widzę żadnych punktów interaktywnych. List z Watykanu, wyciągi bankowe, notatka z drugą wiadomością. Wizytówka leki, wizytówka wróżki. I've still got things to do here. I'd rather get that done before I leave. Ale co takiego mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Serio, tu już nic więcej nie ma. I've definitely overlooked something,
Co takiego mogłem przeoczyć? Ja mogę tutaj pisać. No dobra. Badania, teren w sektorze 13. Znaleźliśmy nienaruszony kurhan, który prawdopodobnie umknął wadze szabrowników. Wejście było nadal zablokowane kamienną płytą typową dla tego rodzaju konstrukcji. Typu grobowców. Może to jest ważne. Zobaczcie, mogę to przyspieszyć, ale nie chcę. W środku znaleźliśmy szczątki 12 osób, najprawdopodobniej mężczyzn. W niektórych szczątkach brakowało czaszek, kości zostały poprzestawiane. Znaleźliśmy grób na mapie, aby chronić znalezisko w archiwach uniwersyteckich. Okej. Przekazane archiwum 7 kompletnych szkieletów mężczyzn. Do wymienionych znalezisk dołączono także próbkę gleby oraz kości małych zwierząt. Kości małych zwierząt z okolicznych bagien. Sector I-3 is definitely useful to me. Earth samples from the marsh. There's only one here. Okej. Czy to wszystko? I've definitely overlooked some. Coś jeszcze przeoczyłem. Czyli prawdopodobnie coś źle tutaj zaznaczyłem. No dobra. Sektor 13 i okolicznych bagien. Kości małych zwierząt. Now I've got something I can work with. Sector I-3 in the marsh. I've been round there already when I was looking for the portals. And there's a place where there are lots of small animal bones. I must be able to find that. Okej. Czyli musimy udać się po raz kolejny na bagna. Zach, I've seen enough. Let's go. Please, put the folder away again, and then we can go. Czyli nie pozostało nam nic innego jak iść ścieżką w lesie i udać się na bagna. Ale słuchajcie, moi drodzy, zrobimy to w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!